Kami dari Kinabalu Podcast ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Johan, orang Kota Marudu tinggal di Jepun. Follow Johan's journey mempromosikan Aomori Japan on YouTube. Alah, kira aku lupa sekejap. Tapi like, subscribe, share orang Kota Marudu tinggal di Jepun ataupun channel Lagu dari Langit di YouTube hari ini. Follow semua social media mereka. Dan mari kita kenali Johan yang mempromosikan Aomori. Jom. On to the show. Bulan sabit sudah tiba, tanah raya menjelma. Semua balik kampung, jangan lupa ayah bonda. Periksa kereta anda gear 1 hingga 5. Doa dulu biar selamat semuanya. Packing baju baru warna hijau dan kelabu. Songkok jangan lupa kalau lupa haru biru. Emak bagasi itu, cinta bagasi baru. Adik dan abang gabung dua jadi satu. Padu biar cermat, biar lambat asal selamat. Handphone letak tepi, fantai jumpa kartun dengan cepat. Singgah tepi jalan kalau abang sudah penat. Jadi rehat dulu, itu keputusan yang tepat. Ayo hati-hati kita kempen semuanya. Lancang baik-baik, jangan ada tadi juga. Jumpa atuk nenek, ayah, ibu, keluarga. Bila rasa jiwa kena esok dah bergaya. Come on. Alhamdulillah. Haha. Ayo bersama meraihkan hari raya yang mulia. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Well, bertemu kita di second part season 7 episode yang ke-10. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. What? Saya Kenny. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast ini Sabah. And of course, I want to tell you guys what is happening on the second part. The first part tadi sebenarnya, producer asked us to do a live on Clubhouse. See how it goes lah. Ada, tak kira. We just want to share and tell everyone that Abang Osman from my last day actually, literally, the physical is here. Yes. Soul and whatever it is here. Heart and soul Heart and soul and nose, ears. Aku objectifying. Oh shit, I don't know. Apa kau membibir? Welcome to the studio Abang Osman. Sudah kena marah. Thank you. Yeah, so Abang Osman ada di Sabah. So for the past 3 days actually kita ada pergi Simpang Mengayau. Yang tidak tahu Simpang Mengayau, Oh ya. Simpang Mengayau adalah tip of Borneo, di mana itu adalah tip, dia lah hujung sekali lah kalau Pulau Borneo ni. Pulau Borneo ni ada Brunei, ada Sarawak, and also ada Kalimantan. Yes. Part of Indonesia. Tanduk dia. Yeah, so the tanduk, yeah. Tanduk. On the left side. So Abang Osman sudah check tu, dia kira been there. Yes, it's a beautiful place. I recommend siapa-siapa yang nak datang ke Sabah kan, please consider coming to Kudat and also that the tip of Borneo. Crystal clear water. Yeah. Danya pantai cantik sekali. White sandy beaches. And where we were at, danya bay kan, danya stretch is about maybe 2 kilometers or 2.5 kilometers from tip to tip. Wow. Beautiful place. Yeah. Beautiful place. Well, thank you for saying that. It's nice. Actually, Sure. even Sabahan, it's, kalau sendiri orang Sabah pun pergi sana, always macam amazed, and also especially the sunset kan. Wow. Wih, gila cantik. Cantik. My first time there. Simpang Mengayau, seriously? Yeah, my first time there. Orang Kenny, kau ni macam aku dengar so many first time for you. serius. Kau orang Sabah, kau orang mana? Saya Beaufort, saya pedalaman. Kalau bilang mountain saya sudah pergi. Kalau sudah beaches, Kalau butot, saya sudah makan gitu kan. Abang Osman, please explain apa butot bang? butut ya. Apa butut? Aku dah lupa apa kita butut. Butut apa? Butot, lupa. Oh ya. Okay. Let the listeners knows apa ni butot ni. Juga. Okay, tempat Beaufort kan, sama tempat Kenny-nya kampung daerah lah. Terkenal juga di mana orang makan butut. Butut ni dia actually korang ingat kan, kau pernah nampak kan yang ulat putih gemuk macam ibu jari. So this basically the larva of the weevil beetle kan. Ya. So korang boleh Google lah, tengok dia apa gambar lah. So I thought, aku pernah terfikir tau, satu kali aku ingat nak cuba juga. Okay. Right, so I want to, tapi aku tak tahu whether I can. You can swallow atau put it in your mouth or not. Aku terbayangkan kalau macam masukkan dalam mulut kan, dan benda tu bergerak-gerak kan. Itu yang aku tak tahu, bertemuntah balik ke apa. Bang, lepas tu abang nak gigit. Bila nak gigit, dia tak nak bocor.
Habis Sialah. what will happen? Dia tak nak bocak. Dia macam lihat-lihat. Lepas tu dia bergerak-gerak masih. Macam kira kau Kita membunuh. lah bodoh. Kira kau murderer lah. Lepas tu bila dia koyak, dia terpelancit. Orang Sabah cakap terpelancit. Terpelancit. Dia terpelancit, Oh, merancit. ibu is, sounds so corny. Terpelancit kepada rakyat jelata. Ui. Woi. Anwar Ibrahim is here. So itulah adalah butot. Butot adalah worm yang daripada sagu, sagu, right? Sedap. Daripada rumbia. Yes, sir. And dia adalah sagu dan dia adalah local delicacies of Sabah lah. Ya. Yang mana dia betul-betul macam betul-betul ulat lah. Dia creamy macam Philadelphia cheese. Wah, kau kasih. Kau dah cuba kan ni? Ya. Sekali je lah. Ya, sekali je lah. Serius lah. Creamy Ya. macam cheese lah. Ya, creamy macam cheese. If Actually, you kalau betul-betul cheese, not so bad lah kan. Ya, Dia ada ya. tak bau macam bau hapak ke, bau macam Kalau bilang bau Bugsy? Tidak juga lah. Try that one Ya. Yang Oh, ya. Bugsy tu. Guys. Oh, aku macam YouTube. Guys, jangan lupa ya guys. Ya, nongkrong ya. Okay, Abang Osman ada try tuhau. Oh ya, Bugsy tu kan. Panjang bilang tu. Ya. Ya. So tuhau ni adalah local delicacy, sama juga macam butot tadi. Ya. Not Berbuat premier lah. daripada apa tu? Bunga kantan. Bukan bunga kantan, dia keluarga bunga kantan. Something lah bunga okay. kantan. Ya, something like bunga kantan tapi stronger lah. Oh. Dia betul-betul macam pungent lah, macam kau cakap tu lah. Aku tengok Ya. saya tahu Ya. makan je. Ya, so tuhau ni dia scent dia kuat, very strong. Ada 3 jenis tuhau yang si Kenny beli, Abang Osman beli. Satu yang macam sudah dibuat macam Serunding. Serunding, Sudah yes. dry lah. Ya, sudah dry. Kamu imagine satu macam serunding tapi dibuat daripada tuhau. Kamu boleh Google. Kedua, dia ada macam sambal-sambal sikit. Dan Ya. ketiga, raw. Raw. Dan Abang Osman suka yang raw. My God, Which man. is the kira kalau dia macam level of hardest kan. Aha. Yeah. On hard level lah kan. Wow. Yang raw tu macam yang paling susah lah. Actually tak sangat lah. I prefer the raw sebab yang the one yang mix dengan chili tu kan. Aku rasa dia macam pelik sikit lah. Oh. So the raw tu aku dapat rasa macam dia buat jeruk sikit kan. Aha. Cuma of course dia punya aftertaste tu, dia punya back end tu, dia memang rasa macam kau makan small bugs tau. We call it denak tempat Singapore dulu. Oh, okay. So dia memang bau busuk sekali. So So I just have that tinge of the taste juga pada situ lah. Tapi overall it's not so bad, but I don't think I can makan banyak at one go. Yeah. Tapi mix dengan yang apa kita mix tu bubur kan? Bubur sedap. We mix the bubur Oh ya, sedap by the pula way kan. Kenny Ricardo punya wife Net. Yeah. Net masak bubur punyalah sedap, masya-Allah. Itu dia. Jadi kalau mau kahwin carilah yang pandai masak gitu je. Flag. Okay, so abang tengok macam-macam dia ada. Dia pergi Putih Borneo, dia pergi Gunung Kinabalu, the Kundasang. Dia makan tuhau as well. Kira macam almost all the yang sepatutnya dia buat orang luar yang buat, dia sudah buat. And of course he love the road trips lah. Abang Osman suka road trips. I love the road trip. Actually yang saya risau bang because Singapore is small. Yeah. So the road is not that far ataupun that long, not lengthy macam kami punya jalan. Road is long Itu dia. Sudah lagi bang. Ya. Wow. with many a winding turn. Oi. Okay lah, kita lupa. Wow, third part kita karaoke. Well, Come on. so Come on. along the road, kita pergi yang kawasan very landai juga, going towards to the pantai. Sure. And also we going up juga to the hut ataupun the hilly area, mountain areas. What is I find it very challenging and also at the same time exciting. Bila aku tengok Kenny bawa, because aku numpang kereta Kenny kan. Kenny bawa Land Rover Discovery, babe. Yeah. Kereta Real kiri, gentleman. It's a 4x4. It's a old car lah. And then bila dia jalan, Sabah punya jalan, dia bukan flat road banyak tau. Dia mula-mula certain flat road, lepas tu dia masuk tempat daerah bukit-bukit sikit. Masya Allah. Dia punya climb, dia punya steep climb, lepas tu dia punya turn. Kenny bawa, cakap, wow Kenny, kau bawa lama-lama ni aku rasa aku punya stomach muscle boleh jadi. I said that Yeah, you did. It builds the core. It is You said the core, yeah. Exactly Because what you balance said. kan the badan kan. Yeah. So it's very beautiful. I enjoy the road trip. Right. Yeah. Glad to And hear Jenny, aku tak pergi Tanjung Aru lah. So sorry, tak boleh sampaikan salam kat sana. Anyway, I come here.
I come here not on holiday. Basically, I come here because Ricardo invited me and Kenny juga invited me to come over. The plan was I had to go to Sarawak for work, so I have to do groundwork. And after Sarawak, I was supposed to go back to Semenanjung, Malaysia. Okay. And after that, to go up to Penang. Then after Penang, then go back to Kota Damansara balik lah. Okay. But the supply tempat Penang say they cannot make it, so I have some free time. And okay lah, I thought since I will be in Sarawak, sebelah saja Sabah kan. So I terima lah invitation Ricardo dengan Kenny. So here I am. And basically I'm doing the groundwork juga dengan Kinabalu Podcast. Yeah. Well, itulah cerita dia kenapa Abang Osman di sini. See, bukan aku mau puji Abang Osman. Aku malas ni puji-puji orang ni. But Abang Osman, I mean as a businessman, entrepreneur, and also how he work for these 3 days, and of course knowing him daripada dulu, I can see macam mana the real yang we should do, in terms of doing whatever we're doing lah. Beside focus, beside to do macam with passion and everything, but you have to really go to the ground and see by your eyes, and Yeah, that's how I work lah. It's very important for me. Because being just up there je is not enough. I must understand the ground. I must understand how the product is made, and then the chain of supplies and all that. I must be very sure who I work with and all that. Okay. To be very sure of QC. Aku very tight ass dengan QC. Product, because it's a responsibility for me. It's a very heavy responsibility on my shoulder. Pasal kita kasih orang makan, Betul. Kita mesti jaga exactly kita punya produk punya kebaikan, quality semua mesti nak kena jaga. Nanti Tuhan tanya. Itu yang aku takut tu. Itu yang aku takut. Betul. Apa kau buat? Dia bilang. Apa produk kau kasih masuk di perut orang? What do you put in your people's gut? Kau campur butot kata orang. Dia tanya. Ini memang mau Abang Osman datang balik sini lah buat challenge ni. Si Jenny cakap sini suruh buat challenge lah makan butot. Next time Abang Osman actually nama dia macam kurang ajar sikit. apa dia? Butot. Butot Kan? lu. Betul. Dia kira macam buto ke? Buto. Not the H but with a D lah. Just mention it lah. Itulah. Okay. Macam makin Jenny cakap butot saja, makin lagi mau cakap lah. Butot. Butot. Well, okay. So yang sama-sama kami yang mau bercerita tentang Sabah, if you ever pernah datang Sabah atau mau bercerita dengan Abang Osman tentang Sabah, raise your hand, why not? Kita cerita tidak masalah, no problem. Kita di season 7 episode 10 di part yang kedua ini kita ada main game juga tadi, best the first one. Saya ada prepare lagi, producer ada prepare actually. This is the producer prepared 3 games today. The second one we will play in a bit. I want to ask Abang Osman about kita balik sikit kepada the culture of the difference lah between the culture in Singapore basically, and also in Sabah. Jangan Malaysia lah, jangan in whole lah. Kalau macam sebenarnya probably kita spesifik, mungkin tak jauh sangat lah. So, kita kiranya kita cubalah yang Sabah terus. Abang, what did you basically yang macam really besar that you saw the culture wise? Okay, from my kacamata lah. Kacamata sih. Betul pun, memang pakai pun. Betul. The main difference is Singapore is really urbanite. Almost 100% urbanite. Okay. Whereas in Sabah, you can still see majority rural punya areas, right? So with that respect kan, dia punya kelainan dari segi kita punya kehidupan definitely berlainan, and then dia punya mindset pun akan berlainan. Okay, Singapore is very small. So kita nak buat apa-apa pun turun bawah je, naik MRT ke naik bus ke pergi mana, apa kau nak dapat petik senang aja. Okay. Right? Whereas tempat Sabah, macam I got to know Kenny dengan Ricardo ni, diorang bukan tinggal tempat Kota Kinabalu. So rumah diorang is tempat Koto pula. Kota. Alang-alang cakap Koto. Kamu jadi Koto lah. Kota Marudu. Kota Maruku. Kota Maruku. Macam lapar lah. Okay. So Kota Marudu is about what? Almost 2 hours nya drive. Yes. Correct. Jauh tau. And then bila Kenny cakap dengan aku, Kota Marudu, the only Maybank kan
Yes. is available other than Kota Kinabalu was tempat Kota Marudu, is it? Kudat. Kudat. You have to go to Kudat, yeah. Kudat, Yeah. yeah. So And let's Ranau. say you live tempat Kota Marudu and your bank is like Maybank, kau kena pergi Kudat. So from Kota Marudu to go to Kudat, you have to drive another about an hour, right? Yes, 1 hour plus. 1 hour plus. Oh. So kau bayangkan, in Singapore, we had it so easy. Mhm. So easy because everything is very nearby. Okay. Bawah Within blok, a few bawah hours, blok. Bawah blok dah ada kedai mamak mana kan. Okay, yeah. So Okay, tempat okay. sini is the distance very far, right? Okay. So the amount of time needed to complete a task is Mhm. definitely much longer daripada di sini daripada Singapura. Okay. Mm. So in terms of culturally, probably, I would say Singapore, maybe we take for granted that we can get things easily, Easily, okay. right? Whereas down here, it's not so easy. Yeah, it's like what we discussed. Yes. Yeah. So, how about culture? How about the culture? I mean, I'm pretty sure that is about more into the development, more into the kesenangan untuk nak ease of dapat access. sesuatu. Yeah. Ease of Yeah. access. How about the culture that you see? Culture also very, very different now. Okay. Okay, I think in Sabah that you all told me, right, and I learned and I met a few juga. There are like more than 60 different races in Sabah. Okay. Yep. Right. Okay. And when we say races, it includes also more than 60 different kind of languages. Yes. So I think the cultural diversity tempat sini banyak sekali. Okay. And what I learned from you guys juga kan, the apa ni, what is that word? Kita boleh, orang di sini lebih mudah bertolak ansur. Okay. The give and take is much more because you explained to me there can be a family where the father can be a Muslim ataupun the father can be a Christian, the mother can be a Taoist. Yes. Yeah. Okay, maybe the father can be a Chinese, the mother can be a dusun, right? Yes. That's a lot. Sino, That's a lot, right? Mm. And then practicing different language, religion. Yeah. And bila anak dia membesar, you all allow your children to choose which religion you want to follow. Yeah. Right? Yes. Like Kenny also, you explain your experience juga kan? Yeah. Yes, I Share your did. experience. So I thought that is very beautiful because that is tolerance, tolerance at the optimum level lah. Serious. Okay. Kalau macam tempat Singapore is kind of difficult. I mean, we do have that juga lah, but it's not so common down here. Yeah. So I think culture-wise, the tolerance level of Sabahan in terms of maybe social interactions ke apa kan, Yep. is probably higher than Singaporean. Okay. That's what I can see. Oh, Right. okay. Oh, Alright, see. alright. So it's a different kind of a social climate. Different social climate. Singapore. Well, actually, quite true. That I agree to that. At the same time, actually, Semenanjung, the people in Semenanjung as well Yeah. are selalu terkejut juga bila orang pergi Sabah lah. Yeah. They found it terkejut di Sabah. Yeah. Some of them saying that Sabah is a jam place, so you can find jams. Yeah, and Alip said in the chat is a perbedaan Perbedaannya. Perbedaan yang ketara adalah jalan raya. Wow, that's true. That's very true. I can It's most understand obvious. why you all feel very painful when it comes to the roads. Yeah. I mean, I travel for 3 days on the road. Yeah. Yeah, I can feel literally the pain. Luckily, we are supplied with good supplements lah. Yeah. Yeah, Ui. we'll talk about it later. This one I want to brag. Oh, Serious. wow. Yeah, I experienced it firsthand today. Okay, I wanna tell you, since we are men, Yeah. okay, we are men kan. Why you want to say? I want to say, what is the difference between kentut di pantai dan kentut di kaki Gunung Kinabalu? Satu masin. Masin? Satu. Satu. Kira kau cium kau punya kentut lah kan gitu. No. Terus masinnya. No, so you kentut in the water lah. Kan? Sebab bila dia bubble tu keluar kan, dia terpercik. Air masin terpercik. Melancit. Oh, melancit. Melancit. Masuk mulut kau rasa masin. Abang Usman learn a new word today. Melancit. Melancit. Bang, oh man, Kenny kau kentut dalam air lah kira begitu. Yalah. So dia masin lah. Dia bau macam ikan masin sikit. So okay, kalau begitu kita punya masuk dalam air dia jadi masin kan tak? Ya, masin. Sebab kalau kau, if you have discussion in water, Everything is salty it's salty. and sticky. Wudu.
Sticky no lah kan. What is sticky? I mean the brainstorming. Yeah. What? Sticky bila pantai kau kena sting dengan jellyfish. Lucky we didn't get sting. Scary that thing. No, lucky the water was very clear. That's why boleh nampak itu jellyfish. Because when I think Bang Osman and I, we both stayed behind first, while Ricardo and Ned and their daughter moved first. Yeah, when they move, and then coming onto the shore, Abang Osman actually pointed out to me where's the jellyfish. Oh, okay. So I was like, where? I cannot see. And then you concentrate on the crystal clear water, right? So you can see the shape of it. It's cute. Yeah. It is not far away. But it's dangerous. Yeah, it's not far away from where you were. Oh my god. Kena Yeah. sting pun boleh tahan juga rasa tu. Oh itu pun ya betul Yeah. lah. Itu kalau kena sting memang orang cakap, aku tak tahulah kalau di tempat lain, tapi di Sabah cakap kalau kena sting ataupun kena stung oleh itu jellyfish, cepat-cepat kasih kencing. Oh ya, diorang bilang kasih kencing. I don't know whether it's true or not. That's bang. true juga, but kalau ada open wound jangan buat lah. Oh yalah. The reason why you kencingkan kan, because dalam kita punya urine ada urine. Here we go. Right? Yes, Alright bang. Okay, So carry on. dia punya sting bila melekat tempat kita punya kulit kan. Dia is very sensitive to acidity, right? Okay. So bila kita kencing kan, kita punya kencing ada urea. So that one boleh denaturekan dia punya protein dari ini lagu jellyfish Kau bayangkan kau dalam air jellyfish tu tengah pulsating, swimming atas kepala kau. Oh shit. Kenapa? Lepas tu kau rasa kau tak boleh bergerak tau. And then dia punya jellyfish tentacle dah dekat, dia punya tentacles dah dekat, nak dekat kena mata kau. Aku tak boleh bergerak ni. Sakit sial. Sekali kau nampak Kenny tengah kencing. Jellyfish! I need to pee on you! What on earth is the scientific explanation there lah? My goodness. Oh man. Well, okay, kau tengok tadi saya cerita pasal kentut. Sekarang kau pergi kencing sudah. Okay. The different pula apabila kentut di high altitude. This is ni aku dah tahu, aku terus terang lah. I feel like I'm no serius kan. Sangat bau lah kentut di Gunung Kinabalu. Seriously man. What the fuck? I feel like macam Ned bilang kan, what? You go out now. Padahal aku sudah duduk di tilam, kira kasih serap lah aku punya kentut dalam tilam. What? But it came out. Puas kentut gitu. Tak puas kan. Dia kena ada bergetar. Getar. But then kan kita pernah bincang dalam podcast dulu. When you, it's based on a fact. If you kentut and it is smelled by your partner, it's actually good for his heart or her heart. I don't know about that lah. Tapi kentut ni is an indication that kita punya gut health is good lah. Nah. Even though dia berbau busuk macam bau mayat lah. Kalau kau kentut bau mayat tu, kau dah jadi mayat. Tapi ada lagi beza dia bang. Dia mayat tu very generic. So dia kena macam mayat apa? Mayat anjing ke? Mayat kucing ke? Mayat tikus? You eat roadkill What the heck? Well, okay, aku terus terang lah. Kalau makan telur rebus is different. I don't know why. Kalau makan durian strong, I don't know why. But bang, tell us, you know about guts man. Kenapa kita boleh makan macam for example sardine lah. It goes to it's smelly like No, I think probably depends on the food. So kalau the food ada high sulfur content, macam let's say egg yolk semua kan. Kadang orang cakap makan telur banyak kentut busuk kan. So bila kita kentut busuk tu is actually the gas. The gas is hydrogen sulfide. So sulfide is a sulfur base kan. So jadi the kind of fermentation dan bacteria yang the ferment break down the makanan yang kita makan tu kan, yang contain high in sulfur, right? That's where engkau kentut, orang Singapore cakap kentut berdano. That's the term. Berdano. What is that? That's smelly shit. Dia kira kalau macam lama tahan, kalau kau kentut, dia kira macam kau terhancit sikit. Kau terkeluar sikit. Yang itu kau dah salah makan. Kau dah diarrhea. Itu kira kalau underwear putih, kira ada satu line kuning. Kira ada satu line kuning di tengah-tengah. Sial.
Tadi kita baru makan banyak tau. Oh betul lah. Ini kalau Kenny kentut aku macam aku dah ada record ni. Saya sudah kentut di shower tadi. Well, we are coming. Nasib baik aku mandi dulu tadi. Abang Osman, you better be careful lah. Kalau ada tinggalan air tap, make sure dia drain dulu lah. Okay. We gonna play game before we go to the third part, okay? This game is called let me double check apa producer sedia untuk kita. Okay, this called bentuk cerita soal. Alamak. Kalau Abang Osman tak tahu bentuk cerita soal ini, dia adalah satu cerita yang kita ingin ceritakan mengikuti situasi ini yang diberikan, tapi dengan keadaan bersoal sahaja. Bersoal? Iya. Okay, give me an example. Example. Give it to me. Okay, example dia. Apa situasinya? Situasi dia seorang remaja ingin bergiat dalam penjualan butod lah. For example. Sabar je lah kau je ni. Okay, for example lah. Okay, alright. So, contoh dia adalah begini. Kita ada karakter masing-masing. Kita akan diberikan karakter masing-masing, yang mana Kenny menjadi Ahau. Okay, Apek tua penjual nombor. Let me just tell you the situation lah. Atau kita bagi contoh lah, Bang Osman dan Bang Si nak faham. Okay, kita akan menceritakan sesuatu cerita ni, tapi semua dalam keadaan menyoal saja, tidak boleh menjawab. Okay. Itu saja. We don't want to put more any strong sebab kita mesti menang. Kita mesti berlawan. And by the way, just we welcome Faizal to the group. Faizal is in the house. Faizal in the house. Takziah kepada keluarga dia yang ada pass away. Takziah Azad. You missed a lot. Okay. Alright. The game, kita coba bagi contoh sama Abang Osman. Kita dua saja berbanter dulu kan. Kita. Mari. Di mana mau dapat itu butod tu? Berapa saya mau jual tu butod? Macam mana kita mau masak tu butod? Campur apa? Kalau no, this is wrong. Okay, lebih kurang macam tu bang. You cannot answer. You have to answer by question. Yes, no statements. Only questions. No rhetorical as well. Yes. Okay. Example of rhetorical. Okay. Kalau saya makan ni butod macam mana? Is it? No. Boleh coba makan tu? That's rhetorical. Yes. Boleh makan jugalah. That is rhetorical. Answer tapi tak ada. No need to tell everything. Biar Abang Osman kalah lah. Okay, situasi. As long as you question lah. Yes. Okay. Alright. Okay, kita akan bagi karakter masing-masing. So ini bukan saja susah dari segi untuk penyampaian, tapi dari segi persembahan pun agak susah ya. Ya, baiklah. Saya ingin bicara bagaimana kita melihat TV di Singapura. Aku kira. Okay. Baku sih. Aku baku. Okay. Kenny akan jadi Ahau. Ahau Apek tua penjual nombor 1. Wah, Ahau Ahau ya. Okay, so Ahau. Nama Limpeho. Okay, kau Ahau. Abang Osman, nama dia Seman. Pakcik asal Kelantan. Penjual Kelantan, penjual nombor 2. Okay. Macam kita jumpa tadi itu. Dia mau kasih jual butang. Betul. Aku tak tahu macam mana dia boleh jual. Selalu Sabahannya jual sini. Never mind. Aku akan jadi Pak Munir ya, pelancong Surabaya mencari ubat kuat. Ya, so situasinya begini dong. Seorang lelaki mencari ubat kuat tenaga batin dan dua penjual berebut customer, dan penjual itu Ahau dan juga Seman. Kita trader, kita berjual lah. Trader. Alright. Nama? Seman. Seman, Ahau, Pak Munir. Ya, tapi ingatlah ini bentuk cerita soal. 3, 2, 1 and action. Kita mau rotate atau macam mana ni? Ya, rotate lah, mesti ada turn. Clockwise lah. Kali ni clockwise lah. Okay. Who go first? Akulah, sebab aku mencari ubat tenaga batin kan. Yes. Tak. Kira aku tekan sikit yang tenaga batin. Jadi makanlah extend for men. Okay, alright. Let's go. Gimana mau cari dong ubat itu? Mau main babak kerak? Kaya. That's all I can say. Ayah. Berapa lu mau?
gimana gue mau jalan? Mau jalan pantai enggak? Wih, betul-betul ya. Osman pada cakapnya. Wow. Ini kita mau menang, come on. Okay. Lo mau makan berapa banyak? Kira jawab. Apa gue mau campurin ubat itu? Mau nak makan minum air apa? Gapo, dalai betul. Bedal ya. Tapi bunyi macam real lah. Aja. Okay. Air panas atau air sejuk lo minum itu Kalah. Ayo. Mana soalnya? Soalnya. Minum air sejuk itu Yeah, it's a confused Ahau. It's confused Ahau. What the heck are you Ahau is confused. Oh, sudah salah, Ken. Okay. Now let me make it simpler a bit lah. Let make it simpler a bit lah, so we know the intellectual kita, tahapan level kita tu di mana sebenarnya. Okay, let's cut the crap. Okay, let's do the normal one lah. Potong daging kan senang. Tadi kau cakap itu kan senang. Ibu aku tak tahu apa Mas cakap tadi. Dia entah betul soalan entah tak. Gapo gitu kita tahu. Udah. Iya, tu original loh, original. Jadi bunyi macam Kelantan. Betul. Gege. Menda. Akhirnya gerek lah. Okay. Baiklah. Sama situasi yang sama. Kau jadi Ahau, Ken. Tidak perlu the character lah. Kau nama sejak Ahau lah. Ya, Ahau kira already still doing it lah. Nanti kau sangkut sendiri, you know. Okay. Kau Ahau, Asman and also Pak Munir lah. Okay, tapi kita cakap macam biasa lah. Jangan sampai dah slang-slang lah. Alright. So now anti-clockwise lah. Okay. Alright. Macam mana mau dapat itu ubat? Berapa harga tu Kau nak sebiji ke 2 biji? Ui. Bagaimana kalau makan 2 biji? Mau beli 1 botol atau 2 botol? Kau hampir sangkut Okay. Kau nak botol putih ke botol hitam? Ui, okay. Siapa nama yang jual tu? Yo, Silman. Kau mau sialah. Saya stuck serious. Okay, ni sudah kalah 2 kali bang. Dia penat driving banyak lah. Aku pun driving apa? I hate this game. No, I'm just suck at this. We're gonna take a short break. Of course, penaja kita pada kali ini punya podcast Season 7 episode yang ke-10 ini, orang Kota Marudu tinggal Jepun, Johan, yang mana dia mempromosikan Aomori. Like, subscribe and share. Berbelas tu apa? Berbelas apa tu? Berbelas. Like, subscribe and share. Orang Kota Marudu tinggal Jepun, to know more diorang punya, bukan diorang Johan saja seorang sana dengan dia punya girlfriend lah. About his life in Aomori, Japan. So kepada kamu yang tak tahu, sebenarnya Aomori ini adalah satu, dia ada satu gunung dipanggil Gunung Iwaki. Yes, yang mana Gunung Iwaki ini adalah bukan imitate, tapi the second, orang bilang gunung yang sebiji macam Fuji. The second Fuji they call it. Sort of like that. So it's kalau kau tengok di gambar, dia macam clone, macam adik-beradik. Ya, betul. Tapi smaller size. And what I like about the culture in Japan, in Aomori itself, diorang ada buat satu ladang, they call it Mori no Nakano Kaju, which is ini adalah seasonal punya farm yang contohnya pada bulan ini ke bulan ini diorang ada apple, jual apple and everything. And the apple is as big as the head. Yes. That's correct. Macam kelapa, size kelapa. Betul. Kadang-kadang dia size kepala. Kepala betul tu. So daripada bulan ini ke bulan ini, different kind of orang bilang buah. Yes, they switch to cherry as well. Yes, sangat menarik dari segi orang punya agriculture, agroculture. And also I would like to touch base on Johan punya vlog. I have to say banyak
yang saya rasa lah yang influencer yang sudah 100 over punya subscribers yang yang sebiji macam yang dia buat. But probably he need this support by you guys. Please click like, share and subscribe to Orang Kota Marudu Tinggal Jepun di channel Lagu Dari Langit di YouTube. And I promise you, it's nothing. It's like nothing. It's nothing like this. Seriously. Yes. Check it out. So jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di part yang ketiga. Hai, saya Johan, Orang Kota Marudu Tinggal Jepun dari channel Lagu Dari Langit. You are now listening to Kinabalu Podcast, #1 podcast in Sabah.